Dear folks, welcome to AZ American English Center. We have come here to Renan Martin book. It's the video number 123. It's exercise 85. Prepositions. After adjectives, after verbs, you find prepositions coming and governing the other words. For example, I don't much care for mangoes. I don't much care. Care is a verb here. For is a preposition governing mangoes. I don't much care for mangoes. The for preposition governing mangoes. The pupils are clamoring for a holiday. For is a preposition governing a holiday. Clamoring means what? They are requesting. They're just asking. They were just desperately in need of clamoring, requesting. So it is a verb. I feel for that poor widow. Feel is a verb. For is a preposition governing that poor widow, the entire phrase. Let us hope for the best. Let us hope is the verb. For is a preposition governing the adjective best. They mourned for their dead leader. Mourn means what? They cried. Mourned is a verb. For is the preposition governing their dead leader. The exiles were pining for home. Exiles is the noun. Pining means what? They're trying their best, somehow struggling to get something. So it's a verb. For is a preposition and governing home. Soon after hearing the news of his mother's illness, he started. Started is a verb. For is a preposition. His hometown. The for, it is governing the word is hometown. He stipulated, verb. For is the preposition for immediate supply of the articles. Stipulated means what? He has mentioned within a particular time you have to do something. For is a preposition. For governs the entire phrase, immediate supply of the articles. He sued. He filed a case is the verb. The company. For is the preposition. Damage to his property. He sued the company for damage to his property. All the damage which has been caused to his property. How he wished. Wished is a verb. For is a preposition. For a glass of a wine. For a glass of wine is the phrase which the for preposition is governing. How he wished for a glass of wine. The child yarns. Yarns means what? Wishes, begs. It's a verb. For is a preposition governing the sight of its mother. The child yarns means what? Loves to find, to search, in search of the sight of his mother. So in composition 86, the following verbs take the preposition in. It is taking the preposition in, following verbs after them. Use them in sentences. You have to use them. Acquise in, you have to add. Dabble in, delight in, employ in, enlist in, excel in, fall in, glory in, increase in, indulge in, involve in, persevere in, persist in. So adjectives and verbs are there. He acquiesced in my proposal. Acquiesced means what? Agreed. Agreed is the verb and in is the preposition governing my proposal. He agreed to my proposal. Children like dabbling in water. What do you mean by dabbling? Playing in the water. So it's a verb and in is the preposition water. This in governs the word water. He delights in a factory. Delights is a verb. In is the preposition in a factory. A number of men were enlisted in the army. Enlisted is the verb. In is the preposition. In governs the word the army. He excels me in hockey. Excels means what? He is good at. Verb me. In is the preposition governing hockey. He failed in the examination. Failed is the verb. In is the preposition governing the examination. He gloried. Verb. In is the preposition. He gloried in his victory means what? He was feeling proud in his victory. The country is increasing. The verb. In is the preposition. In what? Country is increasing in population. Don't indulge. Don't involve yourself. Is the indulge is the verb. In is the preposition. Too much candy. Too much of eating candies. Sweets. And you should not involve. Involve is a verb. In preposition in the matter, in that particular matter. So in is governing the matter. If you persevere, you try very hard. This is verb. In is the preposition. Your studies. So in is words. Your studies, the phrases. You will get a first class. The boy
persist, continued working on. Verb in is the preposition in biting his nails. Exercise in composition 87. Following verbs take the preposition on after them. Use them in sentence. For example, comment on, decide on, deliberate on, think about it on. Deliberate means thinking about. Depend on, determine on, dwell, live on, embark on, start on, encroach on, going into a new place, encroaching, enlarge on, impose on, insist on, intrude on, resolve in, subsist on, trample on. The teacher commented on Gopi's progress. Commented is verb. Passing comments. On is the preposition. On governs Gopi's progress. She finally decided on. Decided is the verb. On is the preposition. On what? On the blue saree. The committee is deliberating. Deliberating means it is in verb. On is the preposition. On what? On the matter. He still depends on his parents for his support. Depends is the verb. On is the preposition governing his parents for support. He is determined. Determined is the verb. On is the preposition. What? Joining the army. Whenever I meet him, he dwells. Dwells means what he thinks. Dwells is a verb. On is the preposition. On is misfortune. So whenever I see him, he always thinks about all his misfortunes. All his misfortunes means what? All his failures. My uncle has embarked. Embarked means started. It's a verb. On is a preposition. On what? A new enterprise. My uncle has started a new business. I don't like to encroach on your time. Encroach means what? Coming inside without your permission. It is a verb. On is the preposition. On is governing your time. Hope you are able to get it. So dear friends, with the preposition for, with the preposition in, and with the preposition on, you have seen all the verbs and past participles and adjectives. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரினன் மார்டின் புக்கில் வீடியோ நம்பர் 123. இந்த preposition on, at, in, with இவைகளுக்கு முன்னாடி வினைச்சொற்கள் வருகிறது, அல்லது பெயர் உரிச்சொற்கள் வருகிறது, பெயர் சொற்கள் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு, I don't much care for mangoes. நான் அதிகம் கவலைப்படுவதில்லை, ஆசைப்படுவதில்லை, அக்கறைப்படுவதில்லை மாங்காய்களுக்காக. ஸோ அக்கறைப்படுவது, இந்த அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது என்பது வர்பாக வருகிறது. ஃபார் என்றால் காக, எதற்காக? மாங்காய்களுக்காக. ஸோ இந்த ஃபார் என்பது மேங்கோஸை அதை நிர்வாகம் செய்கிறது. த பியூப்பிள்ஸ், மாணவர்கள் ஆர் கிளாமரிங். கிளாமரிங் என்றால் என்ன? கெஞ்சுகிறார்கள், கேட்கிறார்கள். வர்பாக வருகிறது. ஃபார் எதற்காக? ஒரு விடுமுறைக்காக. இந்த காக என்பது ஒரு விடுமுறையை நிர்வாகம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஐ ஃபீல் ஃபார் தட் போர் விடோ. நான் மனவேதனை அடைக்கிறேன், உணர்கிறேன். யாருக்காக என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ஏழை விதவைக்காக. ஃபார் என்பது அந்த ஏழை விதவையை நிர்வாகம் செய்கிறது. லெட் அஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். நாம் நம்புவோம். ஃபார் த பெஸ்ட், சிறப்பிற்காக நாம் நம்புவோம், சிறந்ததாக இருக்க. தி மூன் ஃபார் டெட் லெட்டர், அவர்கள் அழுதார்கள், சோகமாக இருந்தார்கள். யாருக்காக? ஃபார், அவர்களுடைய செத்த தலைவர்களுக்காக. ஸோ மோண்ட் என்பது வினைச்சொல். ஃபார் என்றால் காக. இந்த காக என்பது அவர்களுடைய செத்த தலைவரை நிர்வாகம் செய்கிறது. தி எக்ஸைல்ஸ் were pining for a home. அந்த எக்ஸைல்ஸ், நாடு விட்டு நாடு போனவர்கள், தங்களுக்காக ஒரு இல்லத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பைனிங். சன் ஆஃப்டர் ஹியரிங் த நியூஸ் ஆஃப் his mother's illness he started for his hometown. மகன் தன்னுடைய தாயினுடைய உடல்நிலை சரியில்லை என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அவன் ஆரம்பித்தான் புறப்பட. எங்கே? அவனுடைய சொந்த ஊருக்கு. ஃபார் என்பது இந்த ஹோம் டவுனை நிர்வாகம் செய்கிறது. He stipulated for immediate supply of the article. Stipulated என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று செய்து விடுங்கள் என்று கட்டளையிடுவது. ஃபார் என்பதுக்காக. எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது உடனடியாக பொருட்களை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் என்றதை நிர்வாகம் செய்கிறது. He sued என்றால் வழக்கு தொடுத்துவது. இந்த கம்பெனி மேலே. ஃபார்னா காக. எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த அவனுடைய சொத்துக்கள் பாழாகிவிட்டது. டேமேஜ், சீரடைந்து விட்டது, அது பழுதாகிவிட்டது, அதில் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு, அதனால் கம்பெனி மேலே அவன் வழக்கு தொடுத்தான். ஹவ் வி விஷ் ஃபார் எ கிளாஸ் ஆஃப் வைன். என்ன மாதிரி தேவையாக இருந்தது, ஆசைப்பட்டான். எதற்கு? ஃபார் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் வைன், ஒரு கிளாஸ் நிறைய திராட்சை ரசம் வேண்டும். அவன் எப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்டான். அந்த சைல்ட் யான்ஸ். யான்ஸ் என்றால் ஏங்குவது. ஃபார் எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது சைட் ஆஃப் த மதர், அன்னையினுடைய ஒரு பார்வை பார்ப்பதற்காக அது ஏங்குகிறது. அது அடுத்ததாக இன் ப்ரீபொசிஷன் போடணும். அக்விசின்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஏற்றுக்கொள்வது. ஏற்றுக்கொள்வது இன், இல். டேபிள் என்றால் என்ன? விளையாடுவது. இன். டிலைட் என்றால் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவது. இன் வேண்டும். எம்ப்ளாய் என்றால் வேலைக்கு, நிர்வாகத்துக்கு ஆளை சேர்க்க வேண்டும். இன். என் சேர்த்துக்கொள்வது. இன் போட வேண்டும். எக்ஸ்
ஜெயிப்பது இன், ஃபால் விழுவது இன், க்ளோரி புகழ் வாய்ந்தது இன் போட வேண்டும், இன்க்ரீஸ் ஒன்று அதிகமாக ஆகிறது இன் போட வேண்டும், இன்டெல்ஜ் ஈடுபடுவது இன் போட வேண்டும், இன்வால்வ் ஈடுபட்டுக் கொள்வது இன், பெர்செவியர் ஒன்றிலே தோற்றாலும் ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த பிடிவாத குணம் இருக்க வேண்டும், பெர்சிஸ்ட் தொடர்ச்சியாக ஒன்றை செய்வது இன் போட வேண்டும், அக்விசிட் இன் மை ப்ரொபோசல் அவன் என்னுடைய நான் ஆசைப்பட்டதை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான், அக்விசிட் இன். சில்ட்ரன் லைக் டேப்லிங் இன் வாட்டர் குழந்தைகள் தண்ணீரில் விளையாடுவதை பிடிக்கிறது, டேப்லிங் இன் வாட்டர் என்று போட வேண்டும். ஹி டிலைட்ஸ் இன் எ ஃபேக்ட்ரி அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஒரு ஃபேக்டரி வைத்துக்கொள்ள. A number of men were enlisted in army நிறைய ஆண்கள் தங்களை பெயர்களை பதிவு செய்து கொண்டார்கள் இந்த இராணுவத்திலே. He excels me in hockey அவன் ஹாக்கி விளையாட்டிலே என்னை விட சிறந்தவனாக இருக்கிறான். He failed in the examination அவன் பரீட்சையிலே ஃபெயில் ஆகிவிட்டான். இன் என்பது இந்த பரீட்சையை நிர்வாகம் செய்கிறது. He gloried in his victory அவன் தன்னைத்தானே பேரும் புகழும் அடைந்து கொண்டான். அவனுடைய வெற்றியிலே இன் என்பது இல்லாக வருகிறது. The country is increasing in population அந்த நாடு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன் இல்லை எதில் என்று பார்க்கிற பொழுது ஜனத்தொகையிலே. Don't indulge in too much candy அதிகமாக மிட்டாய்களை சாப்பிட்டு ஈடுபடுத்திக் கொள்ளாதே, இன்டெல்ஜ் ஈடுபது இன் எதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிட்டாய்களை சாப்பிடுவதனால. யூ ஷுடன்ட் இன்வால்வ் யோர் செல்ஃப் இன் த மேட்டர் உன்னை நீயே ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடாது இந்த விஷயத்தில். இன்வால்வ் ஈடுபடுவது இன்னும் இல்லை எதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தில். இஃப் யூ பெர்செவியர் இன் யோர் ஸ்டடீஸ் யூ வில் கெட் எ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். பெர்செவியர் என்றால் என்ன, பிடிவாத குணமாக தோற்றாலும் பரவாயில்லை என்று கடினமாக உழைக்கக்கூடியது. இன் எதில் பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய படிப்பிலே நீ நிச்சயமாக ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குவாய். இன் யோர் ஸ்டடீஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. The boy persisted in biting his nails அந்த பையன் தொடர்ச்சியாக யார் சொல்லியும் கேட்காமல் அவன் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுகிறான். எதில் என்று பார்க்கிற பொழுது நெகத்தை கடிப்பதில். எக்ஸசைஸ் அடுத்தது வேர்ப்ஸுக்கு பின்னாடி ஆன் போட வேண்டும். யூஸ் them in sentence. உதாரணத்துக்கு கமெண்ட்னா கமெண்ட் அடிப்பது ஆன், ஒன்றின் மேலே கமெண்ட் அடிப்பது. டிசைட் ஒன்றில் முடிவு பண்ணுவது ஆன் போட வேண்டும். டெலிபரேட் ஒன்றை தீர்மானமாக தீர ஆலோசித்து செய்வது ஆன் போட வேண்டும். டிபெண்ட் சார்ந்திருப்பது ஒன்றின் மேலே ஆன் போட வேண்டும். டிட்டர்மைன் உறுதியாக எடுத்துக்கொள்வது ஒன்றின் மேல் ஆன் போட வேண்டும். டுவெல் அதையே நினைத்து கொண்டிருப்பது ஆன் போட வேண்டும். பின்னாடி எம்பார்க் ஒன்றை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆன் போட வேண்டும். என்க்ரோச் அத்துமீறி நுழைவது ஆன் போட வேண்டும். பின்னாடி என்லார்ஜ் பெரிதுபடுத்துவது ஆன் போட வேண்டும். இம்போஸ் வலியுறுத்தி சொல்லுவது ஆன் போட வேண்டும். இன்சிஸ்ட் வலியுறுத்தி சொல்வது. இன்ட்ரூட் அத்துமீறி நுழைவது ஆன் போட வேண்டும். ரிசால்வ் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆன் போட வேண்டும். பின்னாடி சப்சிஸ்ட் அது ஜீவிக்க வேண்டும் ஆன் போட வேண்டும். பின்னாடி ட்ராம்பிள் மிதிப்பது ஆன் போட வேண்டும். ஸோ த டீச்சர் கமெண்டட் ஆன் கோபிஸ் ப்ரோக்ரஸ் டீச்சர் கூறினார் என்ன ஆன் கோபிஸ் ப்ரோக்ரஸ் கோபியினுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி அவர் சொன்னார். ஷி ஃபைனலி டிசைடட் ஆன் த ப்ளூ சேரி அவள் முடிவாக இறுதியாக அந்த ப்ளூ சேரி தான் வேண்டும் என்று முடிவு செய்து சொல்லிவிட்டாள். ஆன் இல் அந்த சாரியில் முடிவாக இருக்கிறாள். த கமிட்டி இஸ் டெலிபரேட்டிங் ஆன் த மேட்டர் அந்த கமிட்டி ஆலோசித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்தை பற்றி. ஆன் போட்டு விடுகிறாய். ஈ ஸ்டில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட். ஈவன் இன்றும் தன்னுடைய தாய் தந்தைகளை தன்னுடைய சப்போர்ட்டுக்காக ஆதரவுக்காக அவன் இன்னும் சார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆன் என்பது அவனுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆதரவுக்காக என்று வருகிறது. இஸ் டிட்டர்மினிங் ஆன் ஜாயினிங் த ஆர்மி அவன் உறுதியாக இருக்கிறான். எதில் என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த இராணுவத்தில் சேருவதற்காக. ஆன் என்பது ஜாயினிங் த ஆர்மியை நிர்வாகம் செய்கிறது. வெனவர் ஐ மீட் ஹிம் ஹீ டுவெல்ஸ் ஆன் ஹிஸ் மிஸ்ஃபார்ச்சூன் எப்பொழுதெல்லாம் அவனை சந்திக்கிறேனோ அவன் எப்பொழுதுமே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய துரதிர்ஷ்டத்தில். ஆன் என்பது அவனுடைய துரதிர்ஷ்டத்தில் என்ற சொற்றொடரை அது நிர்வாகம் செய்கிறது. மை அங்கிள் ஹஸ் எம்பார்க்ட் ஆன் எ நியூ என்டர்பிரைஸ் என்னுடைய மாமா அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். என்ன என்று படிக்கிற பொழுது ஆன் எ நியூ என்டர்பிரைஸ் ஒரு புதிய வியாபாரத்தை. ஐ டோன்ட் லைக் டு என்க்ரோச் ஆன் யோர் டைம் அத்துமீறி நுழையவில்லை. அத்துமீறி உன்னுடைய நேரத்தை நான் பிடுங்க விரும்பவில்லை. என்க்ரோச்சோட ஆன் சேர்கிறது. ஆன் யோர் டைமை நிர்வாகம் செய்கிறது. ஸோ நண்பர்களே இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஃபார் ஆன் இன்னெல்லாம் போட்டுட்டு அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை வாக்கியத்தை அந்த முன்னடை சொற்கள் நிர்வாகம் பண்ணுவதை பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவர்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.